собеседование. Круто. Хорошо, давайте немножко представьте себя. Где вы учились? Where did you study? And what's your background in coding? I studied at Alem School. We learned Go language there and did a lot of projects. What kind of Короче, по school нему is it? видно, Is the дисциплина educational слабая. center for it's a university? Вы коммитнулись на It's это? peer-to-peer Это school. не из этого. Так, There are no типа, teachers. предлагает не конкретное время, а вечером marks, спишемся. so Вот вечером only спишемся, projects and это deadlines. во сколько You вам? do it with your team and yeah, there are a lot of projects. First, В будни подойдет, не подойдет? first we started from doing Типа оларда андай не басталды да. algorithms like Панельные, короче, неге қатысып жатыр, панельный сессияны like не using осы just көпті оларға. standard Из-за этого он libraries. задержится деп жатыр. Yeah. And then Хорошо. after doing many projects, we moved on harder projects where we used other libraries. Okay, cool. Is it a local institution or Сейчас, somehow даке. branch of Можете foreign проследить за собесом Дарет It's, Можете за собесом have проследить you Дарет heard about French O1 Нет, я entry специально system? звук сделал, чтобы запись была. 42 school. Yeah, Yeah, I know. it's that kind of school. It's a franchise. Okay, branch of this. Yeah. Okay, cool. Okay, next question. How long have you been studying programming? For 2 years. Okay. And you started from Golang? Actually, at university we studied C++, Okay. but our teachers weren't so не были требовательными. Okay. So I decided to improve and applied to Alem School. I guess the knowledge your teachers gave didn't satisfy you, and then you tried to learn by yourself, right? Yes, no, not by myself. I studied at Alem School. Okay, cool. Okay, what kind of technologies did you use in your IT practice? Technologies. Yeah. It's like databases or some kind of, I don't know, third-party platforms maybe you used. Yeah, recently I'm doing a project for banking system, bank service project. I am using Postgres and SQL-C generator for that. And also, what projects? Mock testing to test API and bcrypt library to hash passwords. Okay. Gene framework. For routing. Yeah. Yes, coroutine. And also Gene framework and I can't remember. Docker. Let's talk about Docker. databases. What kind of database did you use? PostgreSQL. Only Postgres. PostgreSQL, right? How about NoSQL databases? Not bad. I have used also SQLite, MySQL in my Alem projects. Okay. But it's all relational databases. How about not relational, like NoSQL databases? It's Redis, I- MongoDB,
Yeah. Do you have experience with this database also? I have used MongoDB in one project, but it was a small project, so there's still something to learn for me. Okay, okay, cool. Um, how long have you been studying Golang language? For 2 years. For 2 years, like. At Alem School, every student study for 2 years. Okay, thank you. So let's start to talk about Golang. First, we'll begin from syntax, and we'll move on to a little bit harder questions. Okay, are you ready? Yes. Let's go. My first question is, what kind of primitive data types are there in Golang? What kind of how did you say that? Primitive data types. Like, okay, There are tell me four about type. data types. Yeah, 4 data types. Okay. A gray type, um, and reference type, like struct, array. Not so much. You're telling me about data structures. Just tell me about data types. It's like integer, string, Yeah. maybe pointer or channel. And what kind of other data types are there in Go? Int. Let's start from int type. Okay. Int can have 32 bits or 64 bits, dependent on your platform, on exactly compiler, actually. And int can be negative, also positive numbers. And usually use int, mostly use this type of number. And there is also other types, uint, which is only positive numbers. Okay. But even if we, if for example, when we loop, there are always positive numbers. But here we use int type because for example, let's start from I is equal to 10 and condition is I is more than or equal to O and I minus minus. If we used uint, which is positive numbers only, we couldn't check that condition because it won't be a negative number. So our code will fail here, so we use int mostly. Even if we даже если мы имеем дело только с положительными числами. Круто. And float is a decimal number. It can be float 32 and float 64, which float 32 can provide us 7 decimal, 7 digits precision. Okay. And float 64 can provide us 15 or 14 digits precision, double. Okay. I got it. What's the range of int 64? Int 64. Yes. I don't know it for. No, не знаю наизусть, но we can take it from library maxint. Math library. How to calculate? Minus 2 and 64 power, and until plus 2, 64 minus 1, which is 63. 64
power and minus 1 because O is also counted. 0 is also counted, sorry. Okay. So is the 2 to the power of 64 or 63? For int, it's 63 because first bit is for sign Okay. minus or plus. Yeah, I got it. Thank you. Let's talk about strings. What does the string consist of in Golang? String is actually slice of bytes. Slice of bytes when it can hold also numbers, but mostly we use it for Unicode letters. When we loop by range, it loops by rune, Unicode characters, but its index will be byte number. Yeah. For example, if we use other characters than ASCII or ASCII, for example, Salim in Kazakh, it will be not 5 letters. It could be more than 5 letters. And what else? Are strings mutable or immutable? Unmutable. We can't change its character by its index, but we can read it. And len function returns number of bytes, and if we want to know exactly length of string, we could use UTF-8 library where run count function. Okay. So if we want to count the number of symbols, so what kind of library we can use? UTF-8. Okay, thank you. I've written a message in the chat. Can you open the chat and tell me what's the result of this code snippet? One moment. Hello world. Yeah. It will be exactly the number that 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Okay. What does it mean len inside string? Is it the number of symbols or is it the number of bytes? I have already said that len returns as length of bytes. Okay, cool. Let's go on. So my next question is about slices. What's the difference between slice and array? Array, actually slices are arrays, but its length can shrink and can be flexible. Okay. How can the length can change dynamically in slice? When we use append function, it will always change its length. If actually slice is its runtime representation is slice header struct, which consists of 3 fields: data, uint, ptr type, which is address pointer, and len int, cap int, which is capacity. When we use append function, it always changes length, but it can also change capacity if there is no place left in capacity in memory.
So it allocates double size of current capacity for first 1,000 elements. After then, it will allocate 25% of current memory. Okay. So, when the slice can assign its values to another area, like you said, the slice is array in the background. So when it can change the array, it's array. When capacity, for example, if capacity is 4 and we want to add a fifth element, Okay. it will allocate a new memory, double size. So it looks for capacity. And other Yeah, question? right. Yeah, let's go on. Let's talk about maps. What's the map in Golang? Map is one of my favorite topics. Okay. It's a hash table. It uses hash function, and hash function returns hash code, which is index, to store key value pairs. And nowadays, actually always, there is a problem that hash collision occurs. I mean, there is no exact solution for that. Each language can use different functions for that. For example, I know hash collision methods. It can be. Sorry, I just. It saves in array of buckets, Okay. and one bucket can hold 8 pairs of key value. If overflow happens, it will create overflow buckets. But actually, it's not useful in many cases. So it will use load factor of 6.5. It means average number of values per bucket. When it exceeds 6.5, it will allocate a new memory double size and move to that buckets. And it doesn't move at that time. It will so that's why map is unordered and concurrently unsafe. And Okay. when it stores first keys and all keys, and then values, because keys types are the same and the values is different from keys types. So it will avoid of padding. Okay. That's all right. I forgot to say about methods, collision handling. Okay. Collision handling methods, I know 2 methods, open addressing and separate chaining. Open addressing stores first what is collision handling, collision problem. It's when hash function gives us the same index for different keys. So to handle this, we can use several methods. One of them is open addressing. It stores in the next index. But it's not
how do you say that? It can get problematic because when we have several values, several keys of the same index, it will save all those keys in the next indexes, so it will be inconvenient for us. So we, I guess, Go uses separate chaining method, which is more powerful. It stores multiple names, multiple keys in one index by using linked list. So each index will hold a pointer that points to the head of a linked list. So we can have many names without worrying about space. Okay, thank you. Tell me about the time complexity of maps. What's the time complexity for reading and writing in the best case? I actually don't remember. I guess 01. Am I right? 01 time complexity Is it for reading or writing? for reading. Okay, yeah, you're right. How about writing? For writing, it's also 01, I think. Because it will calculate index and then goes to that index and save there. But if overflow happens, it depends on memory allocation and moving garbage collector. I don't know. I'm sorry. Okay. Can writing, time complexity for writing be 01 over 1 as well, or not? How do you say that? Could you repeat? You just said that time complexity for reading is over 1. Yes. Can it be Тогда the через same вас for просто writing? типа не на меня, а через вас на вашей карте, то есть по Тульмиш Саверика. Yes, it can be. How? Так, давай тогда через телефон сделаем. Actually, not. Let's see. For reading, you just compare the hash, the keys, the Yes. hash map. For writing, you should turn it into a hash. That's why writing takes a little bit more Переведите себе time. куда нужно. Its time complexity is O log n. ON? Ну, O номер карты log Гера. n. Log n. Log N. Okay. Yep. Нет, номер с- Thank you. So one more question карты. about maps. да, в этот. What kind of data types cannot be used as a key in map? Өзіңізге Keys через cannot вас be просто Uncomparable. Yeah. For example, functions, interfaces, struct. Yeah. Он мог. So what kind of data types cannot be compared? Functions, interface, and struct. Speaking of Those three types cannot be as keys because they are not comparable. Yeah, and maps keys must be comparable type. Okay, yes. So uncomparable data types are functions, Yeah, functions and maps, pointers. pointers, Yeah. struct also. Structs.
you can compare strike somehow, but yeah, you can say strikes, but not always, because sometimes you can compare two strikes. Okay. So let's move on. Next question is about channels. Just tell me all what you know about channels, and then I will ask the questions. Channels is a way to communicate between coroutines. It can be buffered and unbuffered. The difference between buffered and unbuffered channels is when we use unbuffered channel. For example, we give a number, give a value to a channel, and it should be received by receive that value. Until then, it won't move on next operations. It will wait for that. And buffered channels allows us to do other operations until it doesn't exceed its number of buffering. So if we, for example, if you have 5 buffer, you can use И на неделе тоже. Until all 5 channels are full, so we can keep our execution until all 5 channels are full. Okay, thank you. Tell me about when can a deadlock can occur with channels. Yeah. In what cases? So deadlock happens when channel is waiting for its value. So I don't think so. it will wait and doesn't never reach that. So, for example, Let's assume, what does it mean, deadlock? Deadlock is something where 2 or more values got stuck somewhere. Yes. Yeah. In that case, how can deadlock can happen where channel is waiting for its value? I think you should think from another side of the channel. Okay, let me explain it by an example. Okay. We declared unbuffered channel, for example, and we sent a value to that channel. Okay. And it waits for receiving that value. But next if we try to send a value again until that previous value wasn't received, then deadlock happens because that one is waiting for receiving and that one is waiting for sending, and so no more execution will happen after that, so deadlock happens here. Okay. When does panic happen in Golang? Panic? Yes, with channels.
For example, one of most popular panic is index out of range. Okay, is it possible with channels? With the channels, Yeah. I There are two types of errors with channels. The one is deadlock, the other is panic. So you just differentiate me. Which one is happens when? I guess when we use buffer channels, Okay. yeah, panic will happen. No, No, No. I'm sorry, I don't know much about. it doesn't relate to buffered or unbuffered. It's Yes. about closed or open channels. Yeah, close. If you try to write to a closed channel, Oh yeah. it will panic. It's not deadlock, it just panics. Yes. Okay. One more question about channels. Which is the best way to close the channel? In the sender side or on the receiver side? On the receiver side. Okay. Yeah. And how do you know that receiver received all the values and sender sent all the values, necessary values? And we could use for loops and Okay. wait group. Okay. Let's say you have two go routines. The one is writing to the channel, the other listens the values, which is written in the first go routine. So you're listening in the second go routine, and how do you know the first go routine sent all the values to the second go routine? If you want to close in the second channel, let's say not channel, in the second go routine. Yeah. Yeah. I would use sync wait group. So, for example, sorry, wait group is for GarageBand. I understood the question, but can't think. Okay. Do you mind to do some practice with Golang? Yes. Can you share your screen? I will send you the link to the Go Playground. An empty project or existing project? No, you just can open the playground online. Okay. Ой, 핸드폰? Что-то маленькое. Я хотел Could you please write a function which takes two channels as an input and merge the values of two channels to the third channel? One moment. Can you open the playground? Playground. Yeah. Okay.
кстати, если мен келесі What was your question, Астанаға барып please? Please write Аружан? function which takes two channels as an input parameter, and then as a result returns third channel. Inside this function, you should merge these two channel values into the third channel. Слышно, она немножко такая. Она, скорее всего, поняла. Ну, типа, потому что... Function takes two channels with integer values, let's say. Жансая Так. Маған, типа, Аружанда. И если Жансая, так то, значит, Аружан тоже это знает. Вот Вас обсуждают. М? Самая биг плюс не отсылает. Ол кісіні тартып отсыз ба? Че? What's the name of your function? You can name Oh, it sorry. connect, or maybe okay. It will subtract or sum up for the third channel. No subtraction, just gets the value and sends to the third channel. Ассалаумалейкум. Just receives. Receive and send. Ау, не здесь. Ага, через сколько позвонить? Ага, хорошо. Не рот. Не знаешь? Что это? Ну, нан білем, мына жігіт танымыз. Екеуміз де. Ну, кім ба? Чай ма? Первый робот чай. Самый, да? Лимон. Просто Үйренді ғой? I might have syntax error. I don't know. Let's try. Yeah, you have. Так.
Yeah, it's int type. So sleep that long. Bir narsani esga olamiz, o'ziz uchun hamroh topshirib o'tamiz. Siraga vaqti keldik, sira kuchli o'tdi. Mening o'yimcha o'sha кезге дейінгі өткен сиралардың ішінде ең күшті разбор болды деп ойлаймын. Alhamdulillah. So I forgot about channels. I did some projects, but Okay. it was a long time ago, so I don't remember it exactly. Okay. Try to do this task by yourself when we finish the interview, okay? Okay. Let's move to the next topic. We talked about channels, talked about slides and maps. Now Go routines. What's the Go routine in Golang? Go routine. Each Go routine has a stack of 2 kilobyte memory first time, and that stack can shrink. And the first Go routine, when we start a program, it will be main. A main function is actually a Go routine. Okay. Alhamdulillah, besinde қазақ алмай уақытын оқып үлгердік. Google'ны көріп үлгергеніміз ғана жақсы болды. How do the Go routines works? It will use Go planner. Go scheduler maybe. Yeah, Go scheduler. Okay. I don't know much about it, to be honest. It will use. I once used Go Max Prox. yeah, Go Max Prox to Прочитаем. to give OS threads number, if I'm not mistaken. Okay. And it will decide depending on that value. For example, if you have more than one threads, Go routine will act like giving away to each other. Okay. And if there is only one thread, it will work like how do you say? Последовательно. Okay. Sequentially or Yeah. in sequence, or maybe you mean concurrent. Он ответил так, что делать с этим двигаться? Нет. О, Кумар смотрел, да? I guess if Go routine
won't help us on one thread O because it will work sequentially as. Am I right? currently Not so much. ID деген сынаққа Because қатысқан адамдар ма? coroutines don't work sequentially, they work concurrently. Контакттар болу керек. Yeah, I know, but if there is only one thread, it cannot give tasks to other threads so to work concurrently. It does. Actually, it does because even if we have only one thread, one process starts. When the process is like Waiting for something. yes, stops the execution, reads or writes for something. In that case, the second process takes place. It does some work and then it will give its place to the first one. In that case, it means concurrently, not sequentially. Sequentially means that one process takes all the space in the thread and it ends the execution. After that, it gives the place to another coroutine. But in Golang, coroutines works concurrently. Okay, so next question. Just What's the size of how to coroutine? connect with the current or edit. Empty Size? coroutine, yeah. Well, what's the size when Я it вот just хочу starts? спросить. Okay, it starts from Мне what? кажется, 2 он скажет, kilobytes, Типа, Okay, имеется yeah. в виду, вдруг это как... and it can Я не знаю, shrink, подвох. grow. Непонятно. Okay. Вдруг мы сейчас что-то спросим очень тупое, I и just это будет... Типа напиши got на confused почту, да, об that the word shrink Я and передал grow. почтальону, That's no problem. Вот, сондай болмайтындай етіп, типа, Но я думаю, нет. Мы должны быть уверены в своих этих. Тут ничего нет. Ну, вы знаете, кто это такие? Yeah, I didn't read much information about it, so I just know that it starts from 2 kilobytes and Или он такой, я им уже передал. Они саған хабарласады. Возможно. each coroutines are independent. Okay. Ладно. So let's do a task Не, вряд ли. related to coroutines. Don't you mind? Okay. Может. I will send you the link to the playground. Can you just look at the chat? Пускай, да. Yeah, it opened. It's open. Here can happen race condition. А, Инстаграм. Да, Can you трудно. hear me? Эдди Дрэперова вообще не то. Yeah, Она yeah. везде Карен Мост. We each when we run this program, we cannot always see the same result because here we see race condition can happen Okay. because as we said before, main function is also a Go routine, and when this function finishes its job, all other coroutines will quit, and so we cannot reach. We may not reach that all 1,000 elements. Okay. Good. Can you fix it, please, so that we got the expected result? We can use wait group here. Okay. You can implement wait group, and then we will execute.
is abstract. So I'm going to memory. I don't remember how I declared it. Can I You Google? declared, but you didn't initialize it. Just put the brackets, curly brackets. Okay. First cannot interact, sync with group. Curly brackets это же... Нет, просто скобки, просто скобки. Okay, now you should remove these brackets. Try to remove. To remove all? Not all, only the brackets, curly brackets. Try to run it now. Now run it, Run the project. but it didn't work. It's not an expression. Okay. Yep. I see. I used it in struct field. I see here you just by mistake used the pointer. Can you just remove this pointer before wait group? Because in that case, when you initialize it, you didn't use the pointer symbol. You should use the reference. Maybe this. Yeah, and then you should put the brackets. Now it works, but we didn't still get the expected result. Yes. What's the problem? By the way, I should put it into coroutine. Okay. Yeah, here is a closure function, so we don't need to add a parameter. Okay, you can run it once more. So still, we didn't get the expected result. Maybe. That's the problem. Wait, Hello there. should we give a parameter here? No, there is no parameter for wait. Look, you mentioned about two problems in this code, Как назвать? but I guess you solved only one of them. The second one is not solved. What's the second problem? Не знаю. What is that? Try to remember what kind of problems did you mention? Я сам новоиспеченный стартапер. Я чуть больше года занимаюсь стартапом. Here we add 1000 Так что имею компетентность times, so it should Okay. be done 1000 times. И Okay. немножко фандрейзинга, I think- хотя еще не привлек. I don't understand. I Если think могу this быть как-то this is полезным, correct. буду рад. But if I put it into this coroutine, it may not reach to some coroutines and use it at one.
Yes, with the help of weight groups, you solved the problem which is related to the execution of main function. If where main function closes its execution, then all the coroutines will be closed automatically. But look, you solve this problem with weight groups, but there is another problem, and you mentioned about it. What's this problem? Нет, сейчас 6. Прототип имеется в виду дизайн? Is it weight function? Разработчик есть? No, there is nothing wrong with weight groups. Everything is okay. You used weight groups correctly, and weight groups solved only one of the problems. But we have the second problem. You should solve the second problem with another thing, not with weight groups. So far, everything is correct, but you need to fix another problem. Yeah. There are two problems. Вы хотите Yes. сделать мобильное приложение? Ага. А почему нельзя это I- сделать на Instagram странице? I used that, but right now I can't remember. We will This is use- race condition. Yeah. It should. Откуда находятся эти туры? We should use something that What with is this? algorithms. I can't remember. I used it a lot of time ago. Ага. А в But чем Okay, right проблема? now I can't. how can we solve the problem with race Люди conditions? довольны. Race condition. Do you know how to solve the race condition problem? А как Okay, решать этот вопрос? can you at least tell me where this race condition occur? Where it's happening? In which line? I think this weight function should weight all of those 1,000 done functions, and then move on the next. Yes, but it's not a race Какой condition. вы решаете? Race condition is the situation in which two or more processes tries to get access to the one resource, to the same resource. So We could use mutex. okay, yes. Смотрите, So этот друзья не могли поехать, он остался один, и из-за этого lock тоже and unlock functions. Okay. смотрите, Where will you use the mutex? For what? но в данном у него же когда он отменяет третий режим, when- когда есть другие люди, when то one coroutine да, да? is changing a value, А вы как it решаете will эту проблему? stop. Он же всё равно It не знаком won't с вашим allow языком. other coroutines to change the same variable, Как let's вы say. делаете любая Okay. вещь, как And любой шаг? it will. То есть, как меня научили, It doesn't сразу allow это until просто теперь unlock потому что надо function сделать так. У вас есть какая-то гипотеза, calls called. ее надо как-то Okay. I don't know желательно its надо проверить syntax, так, чтобы to be не honest. печатать, не писать Which ничего. is here. То есть, если It's у вас very easy. правильно You just сделана, use it like исследовательская with часть, groups. то есть каждая You фраза, initialize это it, не только опросы, and then call это и, lock and unlock functions. Yeah, here That's we, all. это yeah, we и call lock function here, and after changing, we can unlock it so статистика, other algorithms can access it. надо или делать. Okay, yes, everything is correct. Проблему, боль,
и действительно будете решать, But что I don't know, люди it's готовы за это syntax. платить. Либо вы не сможете с этого зарабатывать, либо люди готовы платить, но такие количество тысяч It's the same with weight groups. по всему миру. И это означает, что проект не будет рентабельным. То есть эти все моменты я сейчас не собираюсь там копаться, но вы сами должны это изучить. Чаще всего, что делает стартап, и чаще, скорее всего, что вы делаете, вы сами себя обманете, скажете, все нормально, заработаем, вот, посчитал много. Yep. No, it's То correct. есть не по фактам, а субъективно. We have так сказать, 1001 operations and и на месте get the expected result. по крайней мере, я так Congratulations. делал, и большинство компаний And так и делают. Но one last это question. очень опасно. Вы можете What kind of mutics are there in Golang? зря потратить кучу времени. RW Уже не Mutex. надо RV уже не Mutex надо, is okay. Прототип дизайнера создавать. Вы вообще не имеете права What's the RV Mutex делать, means? не проверив гипотезу. Как, то есть, It will log for reading and writing. Okay. And the common mutex does the same as well. What's the difference between mutexes and RV mutexes? гипотеза, да? RV means read and write. В нынешнем Yeah. ситуации на рынке есть какая-то боль, которую не закрывают нынешние игроки. I learned about it. I'm sorry. Результат Казева. Все, от Казева больше I- не надо. I- Вот гипотеза. И теперь надо другой, следующий этап – проверка гипотезы. Проверка гипотезы осуществляется на вашем случае, именно в вашем случае. Потому что вы не Okay. корпорация, у вас нет Time is В over. вашем случае она You can. вы должны I just заработать. can't remember. I think you but, should Не practice. проверка Yes, you гипотезы should идет перед read once more about the syntax of Golang yeah. because it's basic things you should know every time. вы должны проверить And so my questions is over. Thank you for attending. Thank you too. It was. Do you have any questions? I had, but I can't remember. Sorry, I can't hear you. No, I don't have any question. Thank you for the interview. You said it was tough. Смотрите, Sorry. схема работы была такая же, как вы планировали, да? You said it was tough. С одной I стороны, can't hear you. люди с другой Just- стороны, и вы посередине делали свою работу, No, на этом заработали. I don't have any question. Thank you for the interview. Okay, thanks. Okay, Have a nice day. Thanks everyone too. for attention, for time. Just Raka, thank you. Chadura, thank you. Wait, че на английском рассказать? Все, Гов Рахмет, Чадра, спасибо вам за время. Джусрака, вам спасибо за время, за собеседование. Я записал собеседование. Джадра, с вами, иншаллах, свяжемся в ближайшее время. Вот, все, хорошо. На Ахмед. связи. Хорошо. Надо вот это Всем хорошего дня. Все, хорошего дня. продать. Вы на самом деле вы не как платформа, как само турагентство сейчас сработали. А вы в дальнейшем за счет чего собираетесь Так, монетизировать? все, так, За счет- Джусрака. А B2B у турагентства деньги брать? Ну, кандидат, как сказать, потянет на джуниора, но у него базовые знания есть. Ну, практики у него не совсем много. Практические знания чуть хромает, но теоретически тоже учил. Уже забыл, оказывается, да. Она сама тоже призналась, что забыла. Хорошо. То есть такое базовое знание есть, и теоретически средний нормально подкован, да, получается, из плюсов, из минусов, недостаток опыта, и некоторые базовые топики надо и подучить, да, получается? Да, нужно повторить ей базовые синтаксы по Go. Так, Ну, на стажера пойдет, да.
Хорошо, хорошо. Вот, у нас получается вот сейчас point такой, что как бы у нас не дефицит хороших разработчиков, у нас дефицит хороших разработчиков, которые могут уделять время. Из-за этого, типа, сейчас такой приоритет в то, что человек может инвестировать типа, время в хитбук, и вот к этому приоритет. То есть, если этот человек, мы его, например, условно сейчас берем, и она, как сказать, типа, будет, получиться, перформить, и это нормально. То есть, если она, например, будет создавать больше вреда, чем пользы, то, наверное, не нужно. Но если вы думаете, что... как вы думаете, она может делать больше пользы, чем тратить время? Такой вопрос. Ну да, но для начала все равно нужно немножко времени уделить, чтобы она смогла адаптироваться в команду и смогла там как-то, не знаю, привыкнуть к нам, что ли, в команду. Чтобы вот узнать код стайла, как мы пишем, как хитба писали. Вот, и там писали в таком же стиле. Для этого понадобится там немного времени, так скажем, месяц максимум. Если даже в течение месяца не сможет справиться с этим, то уже, я думаю, бесполезно с ней работать, намного на минус пойдет. Хорошо, хорошо. Все, хорошо, понял вас, 40. Так, хорошо, все понял. Аларас Босун. Спасибо. Так, сейчас отдельно от этого. Сейчас как у вас по работе, как у вас сейчас вообще происходит в целом? Ну, я сейчас контракт заключил год назад, контракт уже завершается. Нужно закрыть все задачи, которые я взял на себя. Вот, сейчас занимаюсь техдолгом, то есть закрываю все задачи, после этого я уже буду свободен. Есть один там небольшой таск, но все-таки таск несложный, но берет много времени, чтобы реализовать и доделать, и выкатить на продакшн. А после этого я уже буду намного свободен. Хорошо. То есть сейчас у вас как получается, у вас, например, столько времени, и вот там потом вы свободны, и вот когда вы будете свободны, вы можете время уделять. Сейчас у вас вот все время, которое есть, оно все уходит на задачу, да, которая вот на работе. Ага, хорошо, понял. Пока так получается, да. Хорошо. Так, тогда, Джасурак, такой вопрос. Задача последняя, которая на вас была, это была задача по рефреш-токену. С ней как сейчас, то есть если ей будете заниматься вы, нам нужно подождать, когда вы закончите вот эти задачи и потом приступите? Или сейчас что мы можем с этой задачей, которая есть, сделать? По рефреш-токену мы не смогли уточнить, в чем именно проблема. Сейчас я написал блок логирования, то есть будет в базу записывать, когда выйдет ошибка, если у кого-то вот выходит ошибка в процессе, там, рефреш токена, то я буду записывать в базу и буду по базе посмотреть, какая ошибка вышла и у кого вышла. Потом мы можем проанализировать проблему, хоть как-то понять, откуда проблема и когда всплывается. А так сейчас вообще неизвестно, у кого проблема выходит и в каких моментах выходит. Вот этот момент неизвестно, потому что это не всегда выходит, редко выходит, но все-таки есть такой баг. Да, просто сейчас я сейчас в техподдержке вот эта ошибка участилась. Вот, в последнее время другая ошибка, но вообще эта ошибка, она вот постоянно присутствует. То есть с ней, получается, нужно логирование добавить, да, сначала? То есть оно сейчас уже есть или его нужно добавить? Нужно добавить. Я локально добавил. Нужно просто выкатить вот это на dev и на prod. Точнее, на prod, потому да. что на dev не выходит такая ошибка. Да. Так, тогда ее можем кому-то доверить, задачу, чтобы он уже сейчас сделал, чтобы данные уже начали собираться, чтобы уже, если вот к моменту, когда вы приступите, или может в процессе сейчас нужно будет ее делать, чтобы можно было понять вообще с логированием. А Алмаз с нами? Алмаз, его не видно стало. Алмаз, да, он вообще все это время у него на работе там 2 или 3 проекта на нем сейчас висело. Его вот так тянули. Он со следующей недели уже должен приступить к работе тоже. То есть у него задачи будут по монетизации, то есть с фридомом.
Понятно. Хорошо, тогда у Ильдуса тоже есть задачи. Ну, сам попробую логировать в эти выходные. А потом в понедельник давайте еще созвонимся, посмотрим. Может, появятся ошибки какие-нибудь. Ага, в понедельник. Ага, хорошо, хорошо. Все, хорошо, понял. Хорошо. Ассаламу алейкум, Джасарака. Алейкум ассалам. Как ваши у вас дела? Отлично, отлично, спасибо. Как у вас там? Альхамдулилlah, Как потихоньку. погода? Отлично, нормально. Отлично Круто, выглядите. круто. Да, спасибо. спасибо. Чуть-чуть, кажется, похудели, да? Да. Да. Ребенок же родился. А, Вот поэтому. по ночам не спите? Не сплю. Да, я знаю. У меня племянник тоже. Я сам же, я наоборот набрал, я женился же. В августе. да? же, Да? Поздравляю. Я что-то Альхамдулилlah. не заметил. А теперь заметно, да. По виду заметно, что женился. Да. Ну, Теперь пора канату тоже жениться. да. Иншаллах. Да. Дай бог. Ну, действует, молодец, а малый делает. Да. Дай бог. Сейчас у Даке сейчас ребенок родится, опять в ноль выйдет. Да. Да. Иншаллах. Джасура, как у вас с работой? Я слышал, вы вышли с основной работы, да? Еще. Да, но пока еще не полностью. Сейчас только нужно закрыть все эти долги. Я на себя взял одну небольшую задачу, но это по времени чуть-чуть долго займет. Занимает уже где-то месяц с этим работаю, с этой задачей. Вот уже приходит конец. Я, дай бог, до декабря завершу. Вы хотите взять паузу, отдохнуть, да? Да. С ребенком Потому что тяжело. и с ребенком тоже Да. сложновато и работать, потому что отвлекает днем. Ну вот, с текущей работы хотели продлить контракт, но я сам хотел взять отпуск. Поэтому хочу немножко отдохнуть, быть с семьей, провести время, а потом уже можно дальше подумать о работе. Да, альхамдулилlah. У нас насчет хитбы сейчас вручную в WhatsApp проверяем гипотезы, продаем отдельные фичи. Я скоро вот за последние 2 месяца напишу отчет, сколько было заработано, сколько людей, ну, в целом, какие фичи были проверены, и сколько было заработано, и куда эти деньги ушли. Просто пока хаос, мне в WhatsApp пишут, я вручную все отвечаю. Пока сам учусь продавать, я, оказывается, не умею продавать. Скрипт продажно, учусь писать, все, как бы делаем шаги. Скоро сделаю отчет вам, отправлю все в группу. Все. Аллах. Машаллах. Спасибо. Все, джахсы. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Желаю всего хорошего. Все хорошо. Вообще дома даже 40 или в офисе? В офисе я. Я вот смотрю, Сейчас. прям стены белые, так все такое, не домашнее, это такое, короче, как бы. А это Да, офис вот, у нас. Да. Ай, ма. В субботу Офис будет. снимаю тут рядом с домом. А, это как коворкинг, да, получается, удалось? Типа да. Все понял. Ага, хорошо. Мы вот с 8 утра, да? С 8 утра где-то вот в кафе как сидим, так и сидим у нас. Там не шумно? Я думаю, вам мешает, да? Нет? Ну, как, если в микрофон не проходит, значит не мешает. А, да. Да. Понятно. Ну вот, у нас вот этот хитба вот с командой, получается, Сира, жизнеописание Сапарок с Александром, собирались вот в 8 утра. И вот с 8 утра там у меня курс там по английскому, до Киллерди там своя работа, вот так. И вот до 2 дотянули, в 2 уже собес, и в 3 вот собес вот только что закончился, да, альхамдулилля. Вот так вот, короче, получается, делаем. Сегодня Понятно, вот круто. чисто в кафе. Так круто. Все Не, классно вообще. Да. Ну, когда там с ребятами вместе работаете, весело проходит время. Да, вообще, я вообще вот не заметил, как суббота почти прошла, считай, уже вот 4, ну, у нас вот 4:30 время. Вот. Да. А как там с инвесторами? Нашли инвестора или пока еще в поисках? Так, с инвесторами, так, Даке лучше сейчас Ну, ответит.
с инвесторами, еще раз приветствую. С инвесторами в Астане поговорили. Может быть, видели, мы там шоу сделали, там я в Да, Чалме да. вышел, да. И все они говорят одно. Типа вот то, что мы зарабатываем, все классно, все интересно, говорят, доведи до 10 тысяч долларов Эмират. В месяц? Да, в месяц. И сделаем. Неплохо. Сейчас Неплохо. как мы делаем монетизацию? Только на аудитории Инстаграма, а там 3000 подписчиков. И просмотры Да. сторисов 500. А в самом приложении у нас люди не знают про монетизацию, про ручную монетизацию, не говоря о подписке. Да. И Всё, сейчас понял, продаем только понял. две этих. 3 продавали, но сброс на стопе, сброс по техническим причинам сейчас не можем продавать. Сейчас продаем только наблюдателя и суперлайк. Ну, в целом, если скоро после релиза сделаем пуши, хотя бы ручное, все ручное, но пуш с информацией о монетизации, то, думаю, завалят меня в WhatsApp. Ну, дай бог, если буду зарабатывать там от 10 тысяч в месяц, по-моему, нам этого тоже не нужно. Инвесторов. Ну, в Прикольные целом, у инвесторы. нас сейчас стратегия такая. Мы хотим привлечь на Bridge Round, то есть 50 тысяч долларов на 5-6 месяцев, чтобы полную сесть, довести до ума монетизацию, закрыть техдолг, а после уже, когда готово, уже мы хотим выйти на арабский рынок. Иншаллах, в декабре я, Ханат, Алиби, Алдияр едем в Эмираты. День будем в Эмиратах, потом в Саудии будем. Круто. Там тоже хотим попробовать найти нужных людей. Дай бог. И если там будет зеленый свет, то есть здесь на стоп поставим и туда. Потому что, ну, здесь рынок, инвесторы как бы не совсем все готовы к такому продукту. А если там будут зеленый свет, сюда успеем всегда вернуться. Да, да, конечно. Расчет такой. Ну, дай бог, получится. Ага. Аминь. Всё. Вот скоро я тоже освобожусь и потом могу полностью приступить к рефакторингу. Можно обновить систему, там расширить, чтобы нагрузку поддерживал, и по чистой архитектуре было все организовано. Ну, дай бог, обсудим еще эти да. моменты. И Да, иншаллах. Все, хорошо. Аллах разы olsun. Все, хорошо, понял. спасибо вам тоже. Хорошего дня. Все, давайте 40 ассаламу алейкум. Аллах разы Канат, olsun. алейкум ассалам. Давайте. Хорошего дня. Аминь. Не аминь. уставайте. Ага, все. Так, краткий conclusion. Хорошо получилось, типа, с донесением. То есть, мысалы, мынандай зато қалмасын деп, да? Типа, кого вы принесли, время потратил, оно много, чтобы внутри не было, поэтому сразу объяснили стратегию, что, типа, нужно... почему... А? Там никого нет, что Короче, типа, сразу объяснили, что там проблема не с кадрами, то есть не с хорошими разработчиками, а с разработчиками, у которых есть время. Поэтому Суксаналдык, вот, в целом, насколько я понял, 40 дает зеленый свет, типа, хорошо, если так, то нормально, деп, одобряет. Потом 40 мен сейчас контакт, холдинг хороший, альхамдулилля, просто андай, да, с ним о работе, но когда вот просто разговариваешь, мы просто общаемся, альхамдулилля, нравится очень общение. Вот, докемен просветили вообще, типа, что происходит, желательно вообще колы с командой проводить почаще, чтобы, типа, объяснять, вот сейчас так происходит, потом так будем делать, потом вот это, чтобы андай. Каждому, мы сейчас просто по одному каждому, там, я Ельдосу чуть-чуть сказал, Дакеджа 40 чуть-чуть сказал, там, не знаю, Алмаз вот так вот где-то узнает, там, Ильдар вообще не в курсе, пока Алдияр донать посыл, Алдияр мне только, в общем, о разработке же разговаривает. Сондай болмаса, вот эту коммуникацию, ну, лучше, наверное, митинги реально возобновить почаще, чтобы делать. Типа, вот, там, кол, делаем так, сяк, сондай нелерді.
по собесу я увижу, типа, альхамдулилля, ну, на мои вопросы ол кісі жауап берді. Я вижу, что опыта чуть-чуть не хватает в командной разработке, в проектной разработке, в компании Дармастевде. Джасурака объяснил это через типа, тех скиллы, да? То есть learner в топе, условно, но чуть-чуть нужно подтянуть executing именно, типа синтаксис, там, оно много секций. Вот, в целом понятно. Альхамдулиллахи раббил алямин.